Hey guys, welcome to Speakup. স্বাগত জানাচ্ছি আরো একটি নতুন ক্লাসে। আজকে ক্লাসে আমরা শিখব ও মাই গড অর ও মাই গডনেস এর পরিবর্তে দারুণ কিছু ফ্রেজেস। তাহলে ক্লাসটি শুরু করা যাক। লেটস গেট স্টার্টেড। ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা প্রায় একটু অবাক হলেই অথবা একটু সারপ্রাইজ হলেই আমরা বলে থাকি ও মাই গডনেস অর ও মাই গড। But it's so common and traditional. You have to go for new one because we have many options, right? And we are tired of using it. So, আজকের ক্লাস আমরা শিখব 5 নিউ ফ্রেজেস। প্রশ্ন হচ্ছে কেন শিখব? কারণ আমরা আমাদের ভাষাকে অনেক বেশি স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড অপটিমাম লেভেলে দেখতে চাই। তাছাড়া if you know them and you will understand the situation or their culture, right? So, let's get started. Number 1. Oh boy and oh man. Oh boy, what a house. মনে রাখতে হবে oh boy একটি সারপ্রাইজিং ওয়ার্ড, রাইট? এটির কোনো ইন্ডিভিজুয়াল অর্থ নেই। মনে রাখতে হবে জাস্ট সারপ্রাইজিং ওয়ার্ড অর সারপ্রাইজিং ফ্রেজ, রাইট? Oh boy, what a house. Oh boy, what a movie, right? Number 2, agates. Agates means oh my goodness or oh my god, right? And we have to use it for them because it's so powerful and it's so awesome. For example, agates, what a problem. Agates, it just happened. I don't know why it's happened. Agates, right? It's my favorite. Number 3, oh my gosh. Gosh is actually short form of God, right? So, oh my gosh or oh my goodness. Oh my gosh, I got a job, right? So, use it from today. Oh my gosh, oh God. Number 4, oh my, just oh my. You don't have to say oh my God or oh my goodness, right? Just oh my. For example, oh my, you're looking so handsome, or oh my, you're looking so beautiful. Oh my, right? You don't have to say oh my God. Number 5, holy moly. For example, holy moly. What is that? What is that actually? Holy moly. So guys, practice it. You don't have to use oh my god or oh my goodness because we have many options, right? So first one, oh boy or oh man, right? Next, agates. Next, oh my gosh. Oh my gosh, right? Next one, oh my. Then, holy moly. So guys, practice it. If you like it, just subscribe my channel. So, bye-bye.